Good morning, everybody. Today I am going to discuss about t-test, and special emphasis should be given on large but independent t-test. We know that t-test indicates the significance of statistical difference between two group of means, and this test was developed by W.S. Gossett in the year 1909 in his pseudonym Student. For that reason, this test is also known as Student t-test. T-test is of three types. One is independent t-test. It compares the mean of two independent population. For example, if we want to compare the fitness level of BPEd and MPEd students, then independent sample t-test will be used। অর্থাৎ দুটো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গ্রুপ, তাদের যদি আমি মিনের তফাৎটা সিগনিফিকেন্ট কিনা জানতে চাই, সেক্ষেত্রে আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্যাম্পল টি-টেস্ট ইউজ করব। অর্থাৎ ধরা যাক বিপিএড এবং এমপিএড স্টুডেন্টদের মধ্যে আমি অ্যাংজাইটির তুলনা করতে চাইছি। তাহলে বিপিএড এবং এমপিএড দুটো সেপারেট গ্রুপ, এক্ষেত্রে হবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টি টেস্ট। সেকেন্ড ওয়ান ইজ রিপিটেড মেজার টি টেস্ট or dependent sample t-test. In case of repeated measure t-test, one group of people tested more than once, and the two groups either matched by pair or the groups are divided on the basis of mean and SD. ধরা যাক আমি জানতে চাইছি যে লেকচার মেথড এবং ডেমনস্ট্রেশন মেথডের মধ্যে সুপিরিয়র মেথড কোনটা। সেক্ষেত্রে এমপিএড ওয়ানের 40 জন ছাত্রকে আমি দুটো গ্রুপে ভাগ করলাম, কিন্তু ভাগ করার আগে আমি পেয়ার ম্যাচ করে নিলাম। অর্থাৎ যারা খুব ভালো তাদের দুজনকে একটা পেয়ার করলাম, তার পরের ভালো একটা পেয়ার করলাম, এরকম করে আমি মোট 20টা পেয়ার করলাম। এরপর 20টা পেয়ারকে দুটো গ্রুপে ভেঙে দিলাম, অর্থাৎ দুটো গ্রুপ হলো আমার ইকুয়াল। এক্ষেত্রে আমি পেয়ার ম্যাচ করে গ্রুপ করলাম, অথবা আমি মিন এবং এসডি ম্যাচ করেও আমি গ্রুপটা করতে পারি। অর্থাৎ যদি দুটো গ্রুপের মিন এসডি প্রায় সমান হয় তাহলে বলবো দুটো ইকুয়াল গ্রুপ। আর রিপিটেড মেজার যেটা বললাম, সেক্ষেত্রে আমি দেখতে চাইছি যে 3 মাস যোগা করে আমার রেসপিরেটরি সিস্টেমের কোনো উন্নতি হয় কি না। সেক্ষেত্রে ওই গ্রুপের প্রথমে টেস্ট নেব, 3 মাস তাদেরকে যোগা প্র্যাকটিস করাবো, 3 মাস পরে আবার টেস্ট নেব। এই জন্য বলা হচ্ছে রিপিটেড মেজার টেস্ট। And last one is one sample t-test. It is used to compare a sample mean with a known population mean or some other meaningful fixed value. And we can say that in that case, the sample mean is compared with the hypothetical value of the population mean. Independent t-test is basically of two types. One is small independent, where number of observation is less than 30, that means n less than 30, and large independent, in that case the n is greater than equal to 30. And the formula of large independent t-test is z is equal to m1 minus m2 by acd, where acd is equal to sigma 1 square by n1
plus sigma 2 square by n2 whole root. As the sample size is more than 30, then it is termed as large independent, and in that case Z test will be applied. And in all the cases the formula is same, only the value of table value will be changed. Consider one problem of large independent t-test. Suppose we want to compare the time spent on Facebook of male and female students, and accordingly data were collected, and the data mean of male group is 16.15, female group 12.51, SD is 8.16, and female group is 7.36. In both the cases is 100, and in that case want to compare the significance difference between the groups. And lastly, I want to make a conclusion regarding time spent on Facebook of male and female students. Our first task is to formulate a hypothesis. So our step 1 is formulation of hypothesis. In that case, null hypothesis is there is no difference between gender and Facebook usage. That means there is no difference between these two groups. That's why we can say that M1 is equal to M2. An alternative hypothesis is there is a difference between gender and Facebook usage. That's why we can write M1 not equal to M2. Step 2 is set a level of significance. Suppose our level of significance is 5%, or we can say that 0.05 level of significance. Next one is test statistics. As the sample size is more than 30, so in that case Z test will be applied. Next, we should have to calculate the actual value of test statistics. So we can write down our formula. Z is equal to M1 minus M2 by ACD, where ACD is equal to sigma 1 square by N1 plus sigma 2 square N2 whole root. And by putting the values of sigma 1, sigma 2 and N1 and N2, we get the ACD value is 1.10. Then putting this value on Z test, we get M1 for the male group is 16.15 and female group is 12.51 and ACD is 1.10. So Z value is 3.31. Last step is making conclusions. Before making conclusions, I draw the normal probability curve. And from this curve, we can say that the value between minus 1.96 to plus 1.96 comes under the acceptance region, and any value beyond 1.96 it comes under the rejection region. So as the calculated value of Z, that means 3.03, is higher than the table value of Z, that means 1.96, so null hypothesis is rejected. আমাদের null hypothesis কি ছিল? There is no difference between gender and Facebook usage. That means M1 is equal to M2. এই নাল হাইপোথিসিসটা আমরা রিজেক্ট করলাম, কারণ 1.96 থেকে জেডের ভ্যালুটা বেশি। তাহলে আমরা বলতে পারি দুটো গ্রুপের মিন ভ্যালুর মধ্যে তফাৎ আছে, দ্যাট মিনস M1 নট ইকুয়াল টু M2, এটা অ্যাকসেপ্ট হলো। Thus, I may conclude that there is a difference between gender and Facebook usage. And finally, I may conclude that male Facebook users spend significantly more time on Facebook.
থ্যাংক ইউ।